Hey Leute, der hier. Zurück mit einem neuen Teil von Noire und wir wollen ja zur Wäscherei fahren. Legen wir als Zielort fest und wir haben uns extra hier dieses nette Auto geborgt. Die hatten ganz schön Anzug, habe ich das Gefühl. Ja, da müssen wir sogar runter. Bin ich richtig? Okay. Excuse me? There was no message. Where? On the Vic. The last bodies had something written on it. This one didn't. I'm failing to follow. Can't be the same guy is what I'm saying, right? Before you start trying to link this to Maldonado and all the others. There are more factors to consider than the messages, Rusty. This doesn't fit Passen wir your durch. pattern, Cole. End of conversation. Understand? Okay, läuft. Also zumindest hat er einen knackigen Sound, der kann. Ich habe heute noch gar keinen gerammt. Kommt bestimmt noch, Leute, kriege ich hin. Da ist schon das Symbol, das scheint mir hier irgendwo die Wäscherei zu sein. Steigen wir mal aus. Du Knalltüte, das hat's schon im letzten Part, wo wir da oben auf dem Hügel waren. Sind das jetzt hier? Da. Ist bestimmt so klischeemäßig auch noch chinesisch. Hallo? Phelps and Galloway, LAPD. We're investigating a case and one of your laundry labels came up. F1363. If you give me a minute, I'll go find a register and you can take a look. You take a look for yourself. I've got clothes that need pressing. You wrote the number down on that dress. Is it there? Jetzt habe ich den Namen von ihr vergessen, muss ich zugeben. F1363, okay. Ich hatte noch keinen Namen. Ich konnte den gar nicht vergessen. 1363. Ne. Mrs. T. Terrellson, 43 Emerald Street, Westlake. Okay, das war's dann wohl für hier. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei der Geschichte mit dem Waffenladen. Jetzt haben sie uns unser Auto hier wieder hergestellt, oder? Wie sehe ich das jetzt hier? Moment. Ich werde erstmal in die Wohnung fahren. Ja. Das ist ja Service hier, die bringen uns die Karre. I've got a feeling we're about to meet another wife killer. You've always got that feeling, Rusty. Yeah, and it's usually correct. Please, for once, can you not let your assumptions color your detective work? Just you wait. Nordic types show a particular disposition for this stuff. Sind wir auch schon da? Ging ja schnell. Mhm. Sind die Fenster offen? Sehe ich das richtig? Ich gucke mich mal auf dem Gelände erstmal um. Aha. Looks like a match with the ligature marks. Das sehe ich nämlich auch so. Wurde auch gut ausgeleuchtet.
Eva. Oder Eva. Eine Wauzi-Hütte aus Wellblech. Okay. Wo ist schon wieder steinharte Bügelwäsche? Oh. Ich hätte jetzt gern geguckt, ob das eine 41 ist, so richtig klischee-mäßig. Kiddies. Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think It's that... procedure. You see to your girls. Guck mich nicht so arrogant an, du Göre. Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Everything's gonna be all right, sweetheart. We would like Mommy to come home now, Daddy. What's the Dreck. problem, Schratzen. Let them search. You got nothing to hide. Want to hear something funny, Tarleton? Some bums think filling out a Checking missing shoes are person regular. report actually rules them out as a suspect. Bei uns Bar, die ist neu. Ich bezweifle, dass ich da groß was finden werde im Kinderschlafzimmer, aber man kann ja mal gucken. Doesn't tell me anything. Okay. Seems irrelevant. Das ist nochmal das Streichholzpäckchen. Baron's bar again. Someone must be real sweet on this dive. Jetzt bin ich mal auf das Bild gespannt. I wonder why the picture was turned down. Nichts weiter. Damentasche. I doubt it. Was? Die Tasche von der Eule liegt hier noch und das hat nichts zu bedeuten? Das für Quatsch. Hier war ich schon drin. Operator, message for KGPL. Ich weiß nicht, was ich damit bezwecken will, aber vielleicht kommt was bei raus. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Das weiß ich auch Can you nicht. run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. Okay. I'll get a prowl car dispatched. Thanks for your help. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Ah, ich werde mal die Kiddies noch ein bisschen nerven. Ich finde sich dann aus. Ist das mal keine Notiz am Kühlschrank? Da haben wir schon wieder eine Damenhandtasche. So she went out without her handbag? Ohne eine von ihren Handtaschen. Das scheint mal eine andere Marke zu sein. Was haben wir da nettes? Führerschein. She'd have to be in quite a state to leave this behind.
Scheint so einigermaßen von der Beschreibung zu passen. Sieht mir größer aus als 41. Ist aber eine. Ich glaube, die 8 war. Größe 8 war 41 etwa. Halt, wollte ich doch gar nicht. Das Hemd wollte ich. Das ist klitschnass, also er war heute draußen. Er kann auch heute draußen gewesen sein. Hat hier gerade noch geschifft. Okay, ich habe zumindest aber ein bisschen was an Beweisen. Ob er zu Hause war oder nicht, zumindest solche Sachen. Und was haben wir da noch? Einen Zettel? Dann müsstest du das mal dazu lesen, Keule. So, Mädels. Ich gehe da mal... Was ist das? Hirn am Kühlschrank? Oder ist das Fluchglas? Krieg's irgendwie ein bisschen ins Bild? Er schwenkt mir dann sofort die Kamera rum. Leider. Das ist doch Hirn. Okay, Ich versuch's nochmal. Vielleicht gibt's ja schon... Nee, geht nicht. Okay, dann quatschen wir mit ihm. What is your wife's name? Teresa. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right, Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. Glaube ich ihm nicht so ganz. Aber ich weiß nicht, ob er lügt. Also anzweifeln tue ich's. You let your drunk wife leave the party and go off on her own? Look, I was angry. I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. A bar down on North Beaudry Avenue. Baron's Bar. She goes there, drinks too much, gets maudlin, and calls me. I go and bring her home. When was the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. I paid the sitter and went to bed. Jetzt scheint er relativ locker zu sein. Ich gehe mal auf Wahrheit. Why did you only report your wife missing this Mist. morning? I thought she would have called up last night from the bar. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. Er wirkt traurig, aber nicht, als ob er lügt. So you don't know anyone who would want to... Mist. No, I don't. Das läuft gerade gar nicht. Mr. Terrellson, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Das ist eine glatte Lüge, würde ich meinen. I think you're in an unhappy marriage, Lars. I think you're lying, and you would like to get it off your chest. You telling me my wife was unhappy? What proof do you have of that? Ich gehe mal nochmal zurück. You're off the hook, for now. Ich krieg's gerade nicht hin. Den einen Zweifel. Spill it, Terrellson. We like the look of you for this, so you better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. What time did she leave the party? About 8:30, maybe a little earlier. Thanks for answering our gut. questions, Mr. Terrellson. You'll need to go downtown to identify your wife's body. I should have taken her dancing.
In my experience, Mac, you give in to broads, you'll be giving in to them your entire life. Sounds like the Terrelson broad had her last drink at Baron's bar. We should check the place out. Jo. Da hat er recht. Sir. You believe this guy's story? Kind of rings true. Also als Verdächtiger, finde ich, scheidet der Ehemann zumindest aus. Machen wir uns auf den Weg zur Bar. Bäh. Das kommt davon, wenn man auf den Timer guckt von der Aufnahme. Aber bis jetzt geht das in dem Fall sogar mit meiner Zerstörungswut. Die bleibt schön stehen. Da ist irgendwo die Bar. Jetzt muss bei mir unbedingt ein Krankenwagen vorbeibrennen. Gents, drink? Oh jo, Phillips and warum nicht? Galloway, LAPD. I'm Benny Clough. This about Teresa Terrelson? Yes, it is. I heard about it on the radio. They're saying it was that Black Dahlia freak again? God damn it. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. Ist der auch wieder von seiner Agency? What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. On foot? In a car? By bus? How was it? She called for a cab. Did you get the number? Sure I did. I like Teresa. The only time she has a drink is when things aren't going so good at home. I was worried about her. Vielleicht sogar ein bisschen zu sehr? Put out Okay. an APB on the cab. 3591. Should be traceable. Na gut. Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here, but nothing to fit that description. Das glaube ich ihm irgendwie nicht, aber ich weiß nicht, ob es eine Lüge oder Anzweifeln ist. The Anzweifeln? likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Betty. All right, two creeps were all over her, promising to take her dancing. You get a good look at these guys? Sure, I got a good look. One of them was a sailor in uniform. His cap said, USS Indiana. And the other men? The other guy is Richard Bates. He's sitting in the back right now. Red polo shirt. Mhm. Any idea where she was headed? Nope, I didn't get that. The husband said she wanted to go dancing. And she always wants to dance when she's been drinking. She was trying to talk some guys into taking her to one of the dance halls. Thank you for your help, Mr. Fluff. Na okay. Das hat ja ganz gut funktioniert. Das hat This is geklappt. Bates. That's him. LAPD. Don't make me chase you, shitbird. Okay, müssen wir mal wieder rennen. Ich wollte gerade den Part beenden. Schweinerei. Ihr lasst mich nicht, ihr Schweinebacken. We just want to talk. Come on, gotta ride. I thought you were gonna leave me there to... Who knows what this guy will pull when he's cornered? We could have a killer on our hands. Tolle Verfolgungsjagd jetzt zum Ende des Parts. Ups. I don't think the killer would be at the bar where he met the Vic in. Listen, a creature of habit is your killer. For some reason, they're sticklers for routine.
Jetzt zerballer ihm die Reifen, verdammte Don't Axt. go to sleep on me. Get me back in close. Jetzt komm, schieß. I'll try to shoot out his tire. Wish me luck. Das waren nicht die Reifen, Alter. Die Heckscheibe. Let's end this part. All right, you got me. I've had enough. Put your hands in the air. Okay, Bates. You're gonna answer some questions. I have a choice in this. Okay, das sehen wir uns aber trotzdem im nächsten Teil an, Leute. Der Part ist lang genug. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich bin der L, ich bin raus. Macht's gut. Bye.